Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini ada saya, Yuanita Putri Budiman. Saya Siti Najla Aulia Arifin. Saya Tari Zaindini Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas soal yang diberikan oleh Paspar. Di soal pertama, ada E5.8. Di sini, Pascal Corporation is preparing its December 31, 2022 Statement of Financial Position. The following items may be reported as either a current or non-current liability. Pertama, di tanggal 15 Desember 2022, Pascal ini mendeklar cash dividend sebesar $2 per share to shareholders. Lalu, ada the dividend is payable on January 15, 2023. Pascal has issued 1 million ordinary shares, of which 50,000 shares are held in treasury. Iya. Lalu yang kedua, di tanggal 31 Desember, bonds payable of 100 juta dolar are outstanding. The bonds pay 8% interest every September 30 and mature in installments $25 million every September 30, beginning September 30, 2023. Lalu yang ketiga, di tanggal 31 Desember 2021, customer advance were $12 million. Selama tahun 2022, Pascal mendapatkan $30 juta dari customer advance, lalu advance of-nya $25 juta replace dari performance obligasi. Lalu instructions for each item above indicate the dollar amounts to be reported as a current liability and as a non-current liability. Sini yang nomor satunya ada dividends payable, itu sebesar $1.900.000 yang akan dilaporkan sebagai current liabilities. Perhitungannya ada number of share outstanding, itu 1 juta dikurang 50.000, menjadi 950.000 share dividends per share. Lalu, share dividends per share itu $2 dikali dividends payable. Jadi kayak 950 dikali $2 jadinya $1.900.000. Lalu yang kedua ada bond payable termasuk ke current liability sebesar $25 juta. Lalu ada bond payable yang termasuk ke long term liability sebesar $75 juta dikali ada $100 juta dikurang $25 juta. Maksudnya ini $75 juta dapat dari 100 juta dikurang 25 juta. Lalu ada interest payable-nya termasuk ke current liability, itu ada $2 juta. Itu tuh dari 100 juta dikali 8 dikali 3 per 100 dikali 12. Lalu yang ketiga, ada unearned revenue termasuk ke current liability sebesar $17 juta. Ini dari 12 juta ditambah 30 juta ditambah 25 juta dolar.
Selanjutnya, soal E515. Presented below is a condensed version of the comparative statement of financial position for Yun Ltd for the last 2 years at December 31st. Ini investment di tahun 2022 52.000, di tahun 2021-nya 74.000, equipment di 2022 298.000, 2021 240.000, less accumulated depreciation equipment 2022 106.000, di 2021 89.000. Account receivable di tahun 2022 180.000, 2021-nya 185.000. Lalu ada cash di tahun 2022 157.000, 2021-nya 78.000. Share capital ordinary 2022 ada 160.000, di 2021-nya ada 160.000. Retained earning 2022 itu ada 287.000, di 2021-nya ada 177.000. Lalu current liabilities 2022-nya itu ada 134.000, dan di 2021 ada 151.000. Di sini terdapat additional information juga. Investment were sold at a loss of 7.000. No equipment was sold. Cash dividend paid were 50.000 and net income was 160.000. Instruksinya prepare a statement of cash flow for 2022 Yun Ltd dan determine Yun's free cash flow. Di sini penjelasan yang A untuk statement of cash flow. Cash flow from operating activities, net income-nya 160.000, lalu adjusting to reconcile net income to net cash provided by operating activities, depreciation expense-nya 17.000, loss on sale of investment-nya 7.000, decrease in account receivable 5.000, lalu decrease in current liabilities minus 17.000 jadi 12.000. Lalu net cash provided by operating activities jadi 172.000. Lalu cash flow from investing activities, sale of investment 15.000 itu dari 74.000 dikurang 52.000 dikurang 7.000. Lalu selanjutnya ada purchase of equipment minus 58.000. Net cash provided by investing activities ya jadi minus 43.000. Cash flow from financing activities, payment of cash dividends itu ada minus 50.000. Net increase in cash ada 79.000. Cash at beginning of year 78.000 dan cash at end of year-nya 157.000. Lalu yang B, free cash flow analysis. Net cash provided by operating activities 172.000. Dikurang purchase of equipment minus 58.000 dan dividen 50.000. Jadi free cash flow-nya 64.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang P5.5, yaitu soalnya disuruh membuat statement of financial position, adjustment and preparation. Nah, di sini soalnya itu yang pertama ada Sargent Corporation Statement of Financial Position Desember itu investmentnya ada 640.000 dolar, lalu property plant and equipment-nya itu ada 1.720.000, intangible asetnya ada 265.000, lalu current asetnya ada 485.000, lalu totalnya itu ada 3.110.000. Lalu equity-nya itu ada 1.770.000 dolar, lalu non-current liabilities ada 960.000, lalu current liabilities-nya ada 380.000, yang total akhirnya adalah 3.110.000 dolar. The following information is presented itu yang pertama, the current asset section include cash 150.000 dolar, account receivable 170.000, less 10.000 for allowance for the full account,
inventory 180.000 and unearned service revenue 5.000. Inventory is that at the lower of FIFO cost or net realizable value. Lalu yang kedua ada the investment section includes land held for speculation $40.000. Investment in ordinary share, short-term trading $80.000 and long-term non-trading $270.000 and bond sinking fund $250.000. The cost and fair value of investment in ordinary share are the same. Lalu yang ketiga, property, plant and equipment include building $1.040.000 less accumulated depreciation $360.000, equipment $450.000, less accumulated depreciation $180.000, land $500.000, and land held for future use $270.000. Lalu yang keempat, intangible asset include a franchise $165.000 and goodwill $100.000. Yang kelima, current liabilities include account payable $140.000, notes payable short term $80.000 and long term $120.000 and income tax payable $40.000. Yang keenam, non-current liabilities are composed of 7% bonds payable. Lalu yang ketujuh, equity issuance includes share capital, preference, 5 par value, authorized 200.000 share, issue 90.000 share for 450.000, and share capital ordinary 1 par value, authorized 400.000 share, issue 100.000 share at an average price $10. In addition, the company has retained earning of 320.000. Lalu di sini instruksinya itu prepare a statement of financial position in good form, adjusting the amount in each statement of financial position classification as affected by the information given above. Nah, di sini jawaban itu yang pertama statement of financial position itu yang pertama ada di akun aset. Lalu di aset itu ada non-current asset, long-term investment itu investment in share at fair value itu ada 270.000. Lalu bond sinking fund ada 250.000. Land held for speculation ada 40.000. Land held for future use 270.000. Jadi total dari land held for future use ada $830.000. Lalu di sini ada property, plant and equipment. Itu yang pertama land-nya ada 500.000, building-nya ada $1.040.000. Lalu less accumulated depreciation building-nya itu ada 360.000. Jadi totalnya adalah 680.000. Lalu untuk equipment itu ada 450.000. Lalu less accumulated depreciation equipment-nya itu 180.000. Jadi total dari accumulated depreciation equipment 270.000. Untuk total property, plant and equipment itu 1.450.000. Lalu di sini masuk ke akun intangible asset yaitu ada franchise 165.000, lalu goodwill ada 100.000. Jadi jumlah intangible asset ada 265.000. Lalu masuk ke current asset yaitu ada inventory at lower of cost determined using FIFO itu 180.000. Lalu account receivable 170.000. Less allowance for the full account itu ada 10.000. Jadi totalnya adalah 160.000. Lalu trading securities itu 80.000. Cash-nya ada 150.000. Total current asetnya ada 570.000 dan total asetnya adalah 3.115.000. Lalu masuk ke equity and liabilities yaitu equity ada share capital, lalu preference share 5 par value 200.000 share,
90.000 issue and outstanding itu ada 450.000. Lalu masuk ke ordinary share $1 par value, 400.000 share authorized, 100.000 issue and outstanding itu ada 100.000. Lalu share premium ordinary dari 100.000 dikali $10 dikurang $1, 900.000. Retain earning-nya itu ada 320.000, lalu jadinya total equity-nya 1.770.000. Lalu masuk ke akun non-current liabilities, itu yang pertama ada notes payable $120.000. Lalu 7% bonds payable due itu ada 960.000. Jadi total non-current liabilities-nya ada 1.080.000. Lalu masuk ke current liabilities, itu yang pertama ada notes payable 80.000. Lalu account payable 140.000, income tax payable 40.000, dan unearned service revenue ada 5.000. Jadi total current liabilities-nya adalah 265.000. Total liabilities-nya ada 1.345.000. Total equity and liabilities jadinya 3.115.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.